hails from the Nityananda Janmabhoomi, the Arunachaleshwara temple, a sanctuary of unparalleled spiritual significance in Tirunnamalai, Tamil Nadu, in Bharat. The Magudabhishekam ceremony is a recreation of the historical crowning of Sri Arunachaleshwara Paramashiva, the Supreme Consciousness, who reigns eternally over the Arunachala Samrajyam, the divine kingdom of Arunachala. Through sacred oblations, the flower garlands, the adornment of the heirlooms and ancient jewels, and adorning of the Rajakiritam with intricate flower decorations, the ceremonies have been offered in Kailasa's temples around the world and in the Sri Arunachaleshwara temple, which we are witnessing now. We celebrate today in the divine presence of the Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagavan Sri Nityananda Paramashivam, and here, gracing us today, directly live from Tirunnamalai, Sri Arunachaleshwara Paramashiva, the Parinayaka, the Somaskanda Murti, the Arunachaleshwara Karunamurti. We witness now the darshan of the deity of Parinayakar. Paramashiva today is revered not only as the presiding deity, the primordial deity of this ancient city, but also as the eternal ruler of Arunachala. And he continues to manifest in Tirunnamalai out of boundless compassion and in response to the heartfelt prayers of devotees. These manifestations are not just human incarnations, but self-manifest Swayambhu, divine forms that have appeared since time immemorial. Each incarnation has upheld the sacred lineage, ensuring that the science of enlightenment remains alive and vibrant, guiding humanity through the ages.
At the heart of this divine kingdom stands the world-renowned Arunachaleshwara temple, an architectural marvel built around the sacred, self-manifesting Arunachaleshwara Linga, the Agni Linga, Arunachaleshwara Paramashiva Karunamurti. This temple has been the spiritual epicenter of Tiruvannamalai, drawing kings, saints, and devotees from across the world. Dynasty after dynasty, Hindu kings have poured their wealth, love, and devotion into the temple, celebrating Arunachaleshwara, dedicating their lives to serve and protect their supreme lord, Arunachaleshwara. One such king, Vallala Maharaja, stands as a towering figure in the annals of Tiruvannamalai's history. Known for his unwavering devotion and unmatched bravery, Vallala Maharaja defended the kingdom against the Mughal invader Ghiyazuddin, who sought to plunder the immense temple treasures. For 3 decades, 30 years, the king valiantly resisted the Mughal invasion. However, in a turn of tragic events, the Mughal forces, under the guise of a peace treaty, called him, lured him into a meeting where they captured him, killed him, and skinned this 80-year-old king. Yet, even in his martyrdom, Vallala Maharaja ensured the safety of the Arunachaleshwara temple and the sanctity of Tiruvannamalai. His sacrifice was not in vain, for upon his ascent to Kailasa, the abode of Paramashiva, the divine ruler himself decided and descended to take the reins of the kingdom. As promised, Paramashiva became the eternal king of Arunachala, ensuring that the dynasty continued to thrive under his divine guidance. That is why in the Hosala dynasties, Paramashiva is always considered the real ruler. The person who stands on the seat or sits in the seat is the manager of the immense treasures of the Lord of Paramashiva. The lineage of Vallala Maharaja lives on today through the Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagavan Sri Nityananda Paramashiva, who is a direct descendant of the noble king. Hailing from the Kovil Sarnada Kurigal, the community that is dedicated to the temple administration, the Supreme Pontiff of Hinduism's grandfather served as the Dharmakarta, the head of the temple administration. This sacred heritage set the stage for the Supreme Pontiff of Hinduism's divine destiny. At the tender age of approaching the age of 3, in the year 1980, Supreme Pontiff of Hinduism was recognized, revered, and worshipped by his gurus as the incarnation of Paramashiva. Formally initiated into the royal training through the Balasanyasa, or the child monkhood, the Supreme Pontiff of Hinduism embarked on a life-profound spiritual discipline. From this early age, he began observing the sacred Chaturmasya Vratam, a period of intense austerities, and assumed the roles and responsibilities as the Supreme Pontiff of Hinduism. In the year 1994, the Supreme Pontiff of Hinduism was formally coronated as the successor of the sacred Arunachala lineage by the most revered and powerful gurus of Tiruvannamalai, including Mataji Vibhudananda Puri, Yogananda Puri, Shri Isaiki Swamigal, Yogiram Surat Kumar, Narayana Swami Pillai, and many others. This coronation marked the continuation of the divine promise made to King Vallala Maharaja, ensuring that the sacred lineage of Paramashiva's incarnations remains unbroken. The Supreme Pontiff of Hinduism's biological family are the Parampare Dharmakartas of the Arunachaleshwara temple.
Today, the Supreme Pontiff of Hinduism has established multiple enlightenment ecosystems in the sacred city of Tiruvannamalai, with the Nityananda Janma Bhoomi, the very house that Swamiji grew up in, and the Nityananda Janma Bhoomi Kshetram, a powerful sthalam that is near the Gautama Ashrama in Tiruvannamalai. Reviving the kingdom and keeping the eternal science of enlightenment alive. These ecosystems are not confined to Tiruvannamalai, but also have been successfully replicated in Kailasa's ecosystems around the world. All of the temples of Kailasa worship and decorate Paramashiva as Arunachaleshwara Karunamurti. We are now witnessing the grand darshan of our beloved Bhagavan, the Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagavan Sri Nityananda Paramashiva, as he graces with the Rajakiritam. Let us offer our respects and devotion and celebrate him as the reviver of this Arunagiri Yogeshwara Paramparagata, Arunachala Sarvajna Pita. Supreme Pontiff of Hinduism, through many initiatives like the Aushadha Annadanam, medical services, and various spiritual programs, is dedicated to serving the devotees of Paramashiva in Tiruvannamalai and all of humanity, ensuring that the divine essence of Arunachala and Arunachaleshwara's compassion and love for the devotees continues to shine brightly. The Magudabhishekam ceremony is more than a ritual. It is a fulfillment of a divine promise. The promise that Paramashiva made in the Skanda Puranam to all of the world, where he promised that he will be there in Arunachala in a threefold way. Paramashiva's promise is that he will be there in the form of the Arunachala hill, the Arunachaleshwara Paramashiva Linga, and the unbroken lineage of his incarnations. It is a reminder today that the divine is here, ever present, guiding and protecting all who seek the truth. As we stand in the presence of divinity, we offer our worship to the inheritor of the Kailasa Paramparagata, Arunagiri Yogeshwara, Arunachala Sarvajna Pita, the Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagavan Sri Nityananda Paramashiva, and his deities in Kailasa's temples around the world. Alongside the deities, we worship the deities of Sri Nityanandeshwara Paramashiva Arunachaleshwara Karunamurti, and we celebrate the eternal legacy of Paramashiva. We remember today the promise given to King Vallala Maharaja and how Paramashiva himself, as the ever compassionate manifestation, kept the promise and keeps this living, enlightened ecosystem alive through our beloved Bhagavan. We immerse ourselves in this divine ceremony, opening our hearts to the infinite grace of Paramashiva and the sacred lineage of Arunachala. In this moment, we are not mere spectators, but we are active participants in this timeless tradition, a bridge between all the realms of the cosmos. We are here today with all of the beings from all the 14 lokas, gracing and showering their blessings at this auspicious moment of the coronation ceremony.
மஞான ஒளியில் குழந்தை ஜொலி ஜொலித்தது, பரமஹம்ச நித்யன் என்னும் பெயரும் பெற்றது. அருணை மலையில் அழகு கடவுள் அவதரித்தது, அருணை மலையில் அழகு கடவுள் அவதரித்தது, கடவுள் அவதரித்தது, கடவுள் அவதரித்தது. மனம் ஒரு தருணம் தலைவனாய் அழைக்க, மனம் ஒரு தருணம் தலைவனாய் அழைக்க, கருணையணி கருணையில் இறங்கினார். மனம் ஒரு தருணம் தலைவனாய் அழைக்க, கருணையணி கருணையில் இறங்கினார். பகவதன் க்ஷணமது கலைந்து அகதிட ஞானமதை நித்யன் வணங்கினார். பகவதன் க்ஷணமது கலைந்து அகதிட ஞானமதை நித்யன் வணங்கினார். பணிவோடு கனிவாய் அன்புடன் வணங்க, நித்யனிந்தாசன் நீ என அருளினார். பணிவோடு கனிவாய் அன்புடன் வணங்க, நித்யனிந்தாசன் நீ என அருளினார். பிறவியின் பயனதை அடைய பரவசம் மிகுந்த நிலையை என்னை உயர்த்தினார். பிறவியின் உயர்த்த பயனதை அடைய பரவசம் மிகுந்த நிலையை என்னை உயர்த்தினார். Janmabhoomi, the Arunachaleshwara temple in Tiruvannamalai. This ceremony recreates the historical crowning of Sri Arunachaleshwara Paramashiva at Tiruvannamalai. Through these sacred baths, flower decorations, and the adorning of the royal crown, Kailasa's temples celebrate the deities of Sri Nityanandeshwara Paramashiva Sri Arunachaleshwara Karunamurti and the Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagavan Sri Nityananda Paramashiva. Paramashiva today is not only worshipped as the presiding deity, but also as the ruler of the Arunachala Samrajya. Out of compassion and adherence to the sincere prayers of devotees, Paramashiva continues to manifest in Tiruvannamalai as the living incarnations from time immemorial. It is not that one person trains the other. Each of these incarnations are self-manifesting, Swayambhu, natural incarnations, but the chain was never cut. They have guided the kingdom and kept the science of enlightenment alive age after age. The famous Arunachaleshwara temple in Tiruvannamalai has been built around the sacred, self-manifesting Swayambhu Arunachaleshwara Linga. Dynasty after dynasty, Hindu kings have poured their wealth into this temple, dedicated to serving and protecting Arunachaleshwara, their most supreme lord. King Vallala Maharaja was one of the most famous kings ruling Tiruvannamalai, known for his devotion and bravery. Under the Hoysala rule, the Mughal invader Gaizuddin attacked Tiruvannamalai to loot the enormous temple treasure. For 30 years, King Vallala Maharaja defended the king from Mughal invasion. But under the guise of a peace treaty, the Mughal terrorists invited the king Vallala for a meeting where he captured, killed, and skinned him at 80 years of age. Before giving up his life as a martyr, the king ensured that the Arunachaleshwara temple and Tiruvannamalai were protected. When the king left the body and went to Kailasa, Paramashiva did not just let his kingdom suffer without a king,
Paramashiva himself comes down and takes the responsibility of the Shishti, the creation. He gets coronated and starts ruling the whole dynasty because the dynasty always trusted Paramashiva as the real king. They are representatives of Paramashiva and they rule the kingdom. The Supreme Pontiff of Hinduism's biological family is a direct descendant of Vallala Maharaja. They are the Kovilsa and the Kudiyal, or the community dedicated to the temple, who run the administration. The Supreme Pontiff of Hinduism's grandfather served as the head of the temple administration, as the Dharmakarta. In 1980, when the Supreme Pontiff of Hinduism was entering 3 years of age, the Supreme Pontiff of Hinduism was recognized, revered, and worshipped as an incarnation of Paramashiva by his gurus and formally initiated into the royal training with the child monkhood, the Bala Sannyasa. From this age, the Supreme Pontiff of Hinduism began observing the Chaturmasya Vratam, a sacred period of austerities, and assumed the roles and responsibilities as the Supreme Pontiff of Hinduism. In 1994, the Supreme Pontiff of Hinduism was coronated as the successor of the sacred illustrious lineage of Arunachala by the most powerful gurus of Tirunamale, including Mataji Vipudanandapuri, Yoganandapuri, Sri Seki Swamigal, Yogiram Surat Kumar, Narayana Swami Pillai, and many more. Supreme Pontiff of Hinduism has established multiple enlightening ecosystems in the sacred city of Tirunamale to revive this kingdom and to keep the science of enlightenment alive. They are dedicated to serving the devotees of Paramashiva and humanity at large. It is this very ecosystem of Tirunamale that the Supreme Pontiff of Hinduism has successfully revived in Kailasa ecosystems around the world. The ritual today fulfills the promise made to King Vallala Maharaja when Paramashiva vowed to be the king's heir. It honors the threefold promise of Paramashiva's continuous presence through the Arunachala hill, the Arunachaleshwara Paramashiva Linga, and the unbroken lineage of incarnations. We now offer our worship to the inheritor and reviver of Kailasa Paramparagata, Arunagiri Yogishwara Arunachala Sarvagnapita, the Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagavan Sri Nityananda Paramashivam, and his deities in Kailasa's temples around the world, along with the deities of Sri Nityanandeshwara Paramashiva, Arunachaleshwara Karunamurti. ॐ शिवाय रुद्राय शिवार्चिताय महानुभावाय महेश्वराय सोमाय सूक्ष्माय सुरेश्वराय शोणाद्रिनाथाय नमः शिवाय दिक्पालनाथाय विभावनाय चन्द्रार्धचूडाय सनातनाय संसार दुःखार्णवतारणाय शोणाद्रिनाथाय नमः शिवाय जगन्निवासाय जगद्धिताय सेनानिनाथाय जयप्रदाय पूर्णाय पुण्याय पुरातनाय शोणाद्रिनाथाय नमः शिवाय। ओम ममोपात्त समस्त दुरितक्षय द्वारा भगवत श्री नित्यानंद परमशिव प्रीत्यर्थम श्री नित्यानंदेश्वरी परमशिव शक्ति अपीत कुचांबिका समेत श्री नित्यानंदेश्वर परमशिव अरुणाचलेश्वर करुणामूर्ति प्रीत्यर्थम च अद्य पूर्वोक्त एवं गुण विशेषण विशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ षडमर्षण गोत्रोद्भवस्य मृगशीर्षा नक्षत्रे ऋषभरासौ जातस्य बालाजी श्रीनिवासन नामधेयस्य अनुषा श्रीनिवासन नामयाः रोहित गुप्ता नामधेयस्य लीला गुप्ता नामयाः सूर्या गुप्ता नामधेयस्य हेलेन साउ नामयाः राघवन साउ नामधेयस्य राधा स्वामी नामयाः श्रीनिवासन कोमंदूर नामधेयस्य आनंद मोहन नामधेयस्य वासुदेवन राघवाचारी नामधेयस्य वेंकटनाथन राघवाचारी नामधेयस्य केशव वासुदेवन राघवाचारी नामधेयस्य विवेक बंसाल नामधेयस्य भार्गव श्रीधरन नामधेयस्य सकुटुंबस्य च मनसेप्सित सकल सदभीष्ट काम्यार्थ सिद्ध्यर्थम श्री सर्वदेव देवी स्वरूप भगवत श्री नित्यानंद परमशिव परिपूर्ण कृपा कटाक्ष सिद्ध्यर्थम च श्री नित्यानंदेश्वरी परमशिव शक्ति अपीत कुचांबिका समेत श्री नित्यानंदेश्वर परमशिव अरुणाचलेश्वर करुणामूर्तेः श्री सर्वदेव देवी स्वरूप भगवत श्री नित्यानंद परमशिव स्वामिनः मगुडाभिषेकाख्य कर्म करिष्ये। ओम अपौपस्पृश्य अथ धूपः। ओम
दशाङ्गं गुग्गुलोपेतं सुगन्धं च सुमनोहरम् आग्रेय सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। श्रीनित्यानन्देश्वरी परमशिवशक्ति अपीतकुचाम्बिका समेत श्रीनित्यानन्देश्वर परमशिव अरुणाचलेश्वर करुणामूर्तये नमः। श्री सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्रीनित्यानन्द परमशिवाय नमः। धूपम् आघ्रापयामि। अथ दीपः। ॐ साज्यं त्रिवर्ति संयुक्तं वह्निना योजितं मया ग्रहाणमङ्गलं दीपं त्रैलोक्यतिमिरापहम्। श्रीनित्यानन्देश्वरी परमशिवशक्ति अपीतकुचाम्बिका समेत श्रीनित्यानन्देश्वर परमशिव अरुणाचलेश्वर करुणामूर्तये नमः। श्री सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्रीनित्यानन्द परमशिवाय नमः। दीपं सन्दर्शयामि। अथ नैवेद्यम्। ॐ अमृते अमृतोद्भवे अमृतवर्षिणि अमृतं श्रावय श्रावय स्वाहा। श्रीनित्यानन्देश्वरी परमशिवशक्ति अपीतकुचाम्बिका समेत श्रीनित्यानन्देश्वर परमशिव अरुणाचलेश्वर करुणामूर्तये नमः। श्री सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्रीनित्यानन्द परमशिवाय नमः। नैवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्यानन्तरमाचमनं समर्पयामि। ॐ साङ्ग्रहण्येश्चायजते इमां जनतागुं सङ्गृह्णानीति द्वादशारत्नीरचना भवति। द्वादशमासा संवत्सरः संवत्सरमेवावरुन्धे मौञ्जी भवति। ऊर्ध्वे मुञ्जाः ऊर्जमेवावरुन्धे। चित्रा नक्षत्रं भवति। चित्रं वा एतत् कर्म। श्रीनित्यानन्देश्वरी परमशिवशक्ति अपीतकुचाम्बिका समेत श्रीनित्यानन्देश्वर परमशिव अरुणाचलेश्वर करुणामूर्तये नमः। श्री सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्रीनित्यानन्द परमशिवाय नमः। अलङ्कारदीपं सन्दर्शयामि। ॐ त्रीणि त्रीणि वै देवानां वृद्धानि त्रीणि छन्दागुंसि त्रीणि सवनानि त्रय इमे लोकाः वृद्ध्यामेव तद्वीर्य एषु लोकेषु प्रतितिष्ठति। यच्चातुर्मास्य याच्या आत्मनो नाबध्येत्। ॐ ईशानः सर्वविद्यानाम् ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। अघोरेभ्यो घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः। वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः कलविकरणाय नमो बलविकरणाय नमो बलाय नमो बलप्रमथनाय नमः सर्वभूतदमनाय नमो मनोन्मनाय नमः। सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः। भवे भवेनाति भवे भवस्व मां भवोद्भवाय नमः। ॐ हिरण्यपात्रं मधोत्पूर्णं ददाति मधव्योऽसानीति एकधा ब्रह्मण उपहरति एकधैव यजमान आयुस्तेजो ददाति। ॐ तन्महेशाय विद्महे वाक्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात्। ॐ तन्महेशाय विद्महे वाक्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात्। ॐ तन्महेशाय विद्महे वाक्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात्। ॐ बृहत्सामक्षत्रभृद्वृद्धवृष्टियं दृष्टुभौजस्सुभितमुग्रवीरम् इन्द्रस्तोमेन पञ्चदशेन मध्यमिदं वातेन सकलेन रक्षान् धारयामि। ॐ नवो नवो भवति जायमानोऽह्नान् केतुरुषसामेत्यग्रम् भागं देवेभ्यो विदधात्यायन्त्रश्चन्द्रमा स्थिरते दीर्घमायुः। ॐ
मूर्धानं दिवो अरतिं पृथिव्या वै ईश्वानरमृताय जातमग्निं कविगुं सम्राजमतिथिं जनानामासन्नापात्रं जनयन्त देवाः ॐ दूरमस्मच्छत्रवो यन्तु भीताः तदिन्द्राग्नी कृणतां तद्विशाखे तन्नो देवा अनुमदन्तु यज्ञं पश्चात् पुरस्तादभयन्नो अस्तु ॐ वायुस्ताकुम् अग्रे प्रमुमोक्तु देवः प्रजापतिः प्रजया संविधानः प्रमुञ्चमाना भुवनस्य रेतो गातुं धत्त यजमानाय देवाः उपाकृतगुं शशमानं यदस्ताज्जीवं देवानामप्येतुपातः ॐ केतुं कृण्वन्न केतवेपेशो मर्या अपेशसे समुषद्भिरजायताः ब्रह्मा देवानां पदवीः कवीनां ऋषिर्विप्राणां महिषो मृगाणां श्येनो गृध्रा नागस्वधिर्वना नागः सोमः पवित्रमत्येतिरेवन्ने सचित्रचित्रं चितयन्तमस्मे चित्राक्षत्रचित्रतामं वयोधां चन्द्रं रयिं पूरुवीरं बृहन्तं चन्द्राभिर्गृणते युवस्व ॐ राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ तन्महेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् ॐ तन्महेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् ॐ तन्महेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि श्री नित्यानंदेश्वरी परमशिव शक्ति अभीत कुचाम्बिका समेत श्री नित्यानंदेश्वर परमशिव अरुणाचलेश्वर करुणामूर्तये नमः श्री सर्वदेव देवी स्वरूपाय भगवते श्री नित्यानंद परमशिवाय नमः कर्पूर नीराजनं सन्दर्शयामि रक्षान् धारयामि ॐ त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रियायुधं त्रिजन्म पापसंहारम् एकबिल्वं शिवार्पणम् ॐ भवाय देवाय नमः भवस्य देवस्य पत्नी नमः ॐ शर्वाय देवाय नमः शर्वस्य देवस्य पत्नी नमः ॐ ईशानाय देवाय नमः ईशानस्य देवस्य पत्नी नमः ॐ पशुपतेर्देवाय नमः पशुपतेर्देवस्य पत्नी नमः ॐ उग्राय देवाय नमः उग्रस्य देवस्य पत्नी नमः ॐ रुद्राय देवाय नमः रुद्रस्य देवस्य पत्नी नमः ॐ भीमाय देवाय नमः भीमस्य देवस्य पत्नी नमः ॐ महते देवाय नमः महतो देवस्य पत्नी नमः पूगीफलसमायुक्तं नागवल्लीदलेर्युतं कर्पूरचूर्णसंयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यताम् ॐ योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति चन्द्रमा वा अपां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति श्री नित्यानंदेश्वरी परमशिव शक्ति अभीत कुचाम्बिका समेत श्री नित्यानंदेश्वर परमशिव अरुणाचलेश्वर करुणामूर्तये नमः श्री सर्वदेव देवी स्वरूपाय भगवते श्री नित्यानंद परमशिवाय नमः वेदोक्त मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि देवदेवोत्तम देवता सार्वभौम अखिलाण्ड कोटि ब्रह्माण्ड नायक
श्री नित्यानंदेश्वरी परमशिव शक्ति अभीतकुचाम्बिका समेत श्री नित्यानंदेश्वर परमशिव अरुणाचलेश्वर करुणामूर्तये नमः। श्री सर्वदेव देवी स्वरूपाय भगवते श्री नित्यानंद परमशिवाय नमः। जय विजयी भव चतुर्वेद प्रिय चतुर्वेदमवधारय। हरिः ओम्। अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवं ऋत्विजम् होतारं रत्नधातामम्। हरिः ओम् हरिः ओम्। ईशेत्वोर्जेत्वा वायवस्थो वायवस्थदेवो वः सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणे। हरिः ओम् हरिः ओम्। अग्न आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्सि बर्हिषि। हरिः ओम् हरिः ओम्। शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये शंयोरभिस्रावन्तु नः। हरिः ओम्। देवदेवोत्तम देवता सार्वभौम अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्ड नायक श्री नित्यानंदेश्वरी परमशिव शक्ति समेत कुचाम्बिका समेत श्री नित्यानंदेश्वर परमशिव अरुणाचलेश्वर करुणामूर्तये नमः। श्री सर्वदेव देवी स्वरूपाय भगवते श्री नित्यानंद परमशिवाय नमः। स्तोत्र प्रिय स्तोत्रमवधारय। एकाकार समस्तलोकजनकं हेमाद्रिबाणासनं नागावासकिरीटकुण्डलधरं नागेन्द्रभूषोज्ज्वलं राकाचन्द्रसमानकान्तिवदनं राजीवनेत्रार्चितं शोकारण्यदवानलं शुभकरं शोणाद्रिनाथं भजे। देवदेवोत्तम देवता सार्वभौम अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक श्री नित्यानंदेश्वरी परमशिव शक्ति अपीत कुचाम्बिका समेत श्री नित्यानंदेश्वर परमशिव अरुणाचलेश्वर करुणामूर्तये नमः। श्री सर्वदेव देवी स्वरूपाय भगवते श्री नित्यानंद परमशिवाय नमः। द्राविड वेद प्रिय द्राविड वेदमवधारय। शिवा तिरुचित्रम्बलम्। हर हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेवा। தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி போற்றி। அண்ணாமலையும் அண்ணா போற்றி கண்டாரமுதக்கடலே போற்றி போற்றி। சிவா திருச்சிற்றம்பலம்। உண்ணாமுலையுமயாலொடும் உடனாகிய ஒருவன் பெண்ணாகிய பெருமான் மலை திருமாமணி திகழ மண்ணார்ந்தன அருவித்திரள் மழலை முழவதிரும் அண்ணாமலை தொழுவார் வினை திருவாழ்வண்ணம் அருமே தேமாங்கனி கடுவன் கொலவிடு கொம்பொடு தீண்டி தூமாமலை துருவல் விசை சிறுனும் துளி சிதற ஆமாண்பினை அணையுன் பொழில் அண்ணாமலையண்ணல் பூமாங்கழல் புனை சேவடி நினைவார் வினையிலரே பீலிம்மயில் பெடை ஊடுரை பொழில் சூழ்கழை முத்தம் சூலிம்மணி தரை மேல் நிறை சொரியும் விரிசாரல் ஆலிம்மழை தவழும் பொழில் அண்ணாமலையண்ணல் காலன் வழி தொலை சேவடி தொழுவாரன புழரே। சிவா திருச்சிற்றம்பலம்। द्रीशावताराय सप्तकुलाचल सप्तद्वीप परिमण्डित भूमण्डले 50 कोटि योजन विस्तीर्ण जम्बूद्वीपे
अनेककोटिसुरालयमण्डित अस्मिन् स्मरन्मात्रेण मुक्तिप्रदायक अरुणगिरिक्षेत्रे अस्य देवदेवस्य महादेवस्य अखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य सृष्टिस्थितिसंहारतिरोभाव अनुग्रह पञ्चकृत्यकारणभूतस्य अखिलाधारस्य अखिलवरेण्यस्य अखिलशरेण्यस्य आदिमध्यान्तरहितस्य अप्रमेयपराक्रमस्य अरुणाचलम् स्मरणात् मुक्ति अरुणाचलमिति स्मरन् आवितभक्तजनानाम् प्रणन्तुम् स्तोतुम् गिरिप्रदक्षिणीकृतानाम् सर्वेषाम् भक्तमहाजनानाम् आगतक्षेत्रे निवासितस्य नवगोपुरसप्तप्राकारादिसमस्त अलङ्कृत सर्वमण्डप विराजित अस्मिन् अरुणाचलम् शोणाचलम् इति नाम्ना विशिष्टशैव भूम्याम् अखिलाधारस्वरूपस्य ब्रह्माण्डकोटिनायकस्य स्वकटतटगलदसितदानपानोन्मत्तमधुकरकुलकोलाहलकुलित गीताकर्णनकर्णतालस्य विधिमधुमथनशतमखनिखिलसुरवरपदविभवकरणहरणयन्त्रनीयन्त्र स्वतन्त्र स्वान्तसङ्कल्प भूतभविष्यद्वर्तमानात्मक कालत्रितय समस्त वस्तुतत्त्वविषय नित्यनिर्मलज्ञानस्य पञ्चभूतस्थलेषु मध्ये विराजमाननायकभूतस्य श्री अपीतकुचाम्बिका समेत श्री अरुणाचलेश्वर स्वामिनः अवतारभूतस्य श्री अरुणगिरियोगीश्वर परम्परागत अरुणाचल सर्वज्ञ पीठ गुरु महासन्निधान जय विजयी भव। ज्योतिस्तंभस्वरूपिणे श्रीकैलासप्रधानाय नित्यानन्दाय मङ्गलम् तत्त्वज्ञानप्रदाताय नित्यानन्देश्वररूपिणे श्रीकैलासप्रधानाय नित्यानन्दाय मङ्गलम् मूलप्रकृतिरूपाय परमशिवशक्तिस्वरूपिणे श्रीकैलासप्रधानाय नित्यानन्दाय मङ्गलम् दण्डत्रिशूलहस्ताय कालकालस्वरूपिणे श्रीकैलासप्रधानाय नित्यानन्दाय मङ्गलम् आदिपूज्याय देवाय सकृत्पूर्णत्वरूपिणे श्रीकैलासप्रधानाय नित्यानन्दाय मङ्गलम् सर्वाभयविनाशकाय शत्रुसंहाररूपिणे श्रीकैलासप्रधानाय नित्यानन्दाय मङ्गलम् योगपट्टाभिषिक्ताय राजसन्न्यासधारिणे श्रीकैलासप्रधानाय नित्यानन्दाय मङ्गलम् सार्वभौमैकवत्याय राजराजार्चिताय च श्रीकैलासप्रधानाय नित्यानन्दाय मङ्गलम् मङ्गलम् कल्पवृक्षाय मङ्गलम् ज्ञानदायिने परमशिवाय श्रीनित्यानन्देश्वराय मङ्गलम् मङ्गलम् श्रीविद्याम्बायै मङ्गलम् कामदायिन्यै सर्वमङ्गलदात्री नित्यानन्देश्वर्यै मङ्गलम् मङ्गलम् गुरुदेवाय मोक्षमूलाय मङ्गलम् परमावताराय नित्यानन्दाय गुरवे मङ्गलम् हरि ओम् तत्सत् सर्वम् भगवत् श्रीनित्यानन्द परमशिव पादुकार्पणमस्तु ओम् नित्यानन्दम्। Nityananda, everyone, please be there.